Hello everyone, you are on a Blin School channel. My name is Uliana and today we are going to talk about some abbreviations and slang words in Russian. So sometimes people use in speech not the full word, they make it short. And if you don't know it, maybe you will misunderstand or not understand the full sentence. So that's why today we will talk about it. And the first one is хз. Хз, just two letters, which can be abbreviated as хрен знает, like this plant knows, or хуй знает, which is actually using a bad word. You can watch videos about bad words in our channel. We will not stop on it today. The general meaning of хз is like nobody knows, I don't know. Хуй его знает. And it can be used with the combination of another abbreviation, МБ. МБ. Может быть, like maybe. Ты на наркотиках, МБ, на каких-то? Не видишь, может? So if we use them together, ХЗ, МБ, it sounds like хрен знает, может быть, and the general meaning is like, I don't know, maybe so. Number two is the short form, только. It's the short form for только. Только means just. Будем биться дальше? Скажи только с кем. Только я могу говорить на английском в нашей семье. Только в России люди купаются в проруби, which is actually true, I think. Number three, сейчас. The short form of сейчас means now. В смысле? В прямом. Сейчас объясню. А я построю. Вот сейчас цены вот на нефть. Подпрыгнуть я и построю. Сейчас 12 часов дня. Сейчас я закончу снимать видео и пойду купить себе мороженое. Number four. Чё? It's the short form for the word чего. Чего means what. And usually people use the word чё when they want to sound a little bit bold or they want to express some emotion. Чё надо? Ну чё, депутат, чё нам там? От бюджета отловится? Да чё мне с тобой спорить, я и так знаю. Такие как ты, чё не видишь, что ли? Чё тебе надо? Like, what do you want of me? Чё ты делаешь? What are you doing? And the reply can be using this word in a negative way. Like, ничего. Nothing. Чё ты делаешь? Ничего. Ты мне не тычь, А тогда то уже. чё? А то ничего, А то чё? ничего. Also, let's discuss two words which are mostly used when you are typing in the chat. SPS, спс, is the short word for спасибо. And пож, пожалуйста. But mostly we use it only when we are writing, not in the speech. Ну чё, хз, мы бы пора заканчивать это видео. Только сейчас поняла, что уже опаздываю. Так что всем спасибо, всем пока.